Disember 2020. Sedar tak sedar, sudah 6 tahun pembinaan Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Kini, menara megatol itu kelihatan semakin kacak dan bergaya dengan ketinggian yang sudah mencecah sekitar 500 meter. Sekaligus, menjadikannya sebagai struktur yang paling tinggi di Kuala Lumpur dan di Malaysia. Semakin bangunan pencakar langit ini hampir siap, terdapat beberapa maklumat penting yang telah didedahkan yang pastinya akan membuatkan anda terpedaya-teruk. Ayo, teruskan menonton. Selain dari Merdeka 118 di Malaysia, di seluruh dunia juga terdapat sekurang-kurangnya 10 projek mega yang sedang dibangunkan. Dari Arab, China ke Afrika, masing-masing tak nak kalah dan semua mahu tunjuk hebat dengan membina projek-projek yang mahal ini. Antaranya ialah Lusail City di Qatar, Jambatan Bawah Laut di China, Dubai Land di Dubai dan tentu sekali Forest City di negara kita. Jika anda mahu tahu dengan lebih lanjut, tonton saja video ini dari channel YouTube The Drop. Link video ada disediakan pada description. Dan jangan lupa subscribe juga channel tersebut kerana anda tak perlu pun jual buah pinggang semata-mata untuk subscribe. Okey, sekarang kita teruskan pasal Merdeka 118. Pada November yang lepas, pemaju menara ini iaitu PNB telah menganjurkan sebuah program bernama Minggu Saham Digital. Pada hari pertama program itu, terdapat slot temu bual bersama Ketua Pegawai Pelaburan Hartanah PNB serta Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures. Di dalam sesi soal jawab tersebut, mereka telah berbicara tentang perkembangan terkini Menara Merdeka 118 dan mereka telah mendedahkan beberapa rahsia tentang menara ikonik itu. Mari kita tonton sorotan temu bual tersebut. Halo semua, dan sekarang ni awak bawa anda ke Sales Gallery Merdeka 118 dan pada hari ini kita akan bersama seorang yang cukup istimewa akan menceritakan lebih lanjut lagi tentang bangunan yang bernama Merdeka 118. Dan bersama kita we have Encik Rick Ramli, Ketua Pegawai Pelaburan Hartanah Permodalan Nasional Berhad yang akan memberikan kita semua a quick preview behind this symbol of progress that is set to change the iconic skyline of Kuala Lumpur, Merdeka 118. Hello Mr. Rick, how are you doing? Hello Awal and welcome to our show gallery. Thank you so much. When we went out designing the building, we wanted something that was truly unique, differentiated, world class because the development was positioned at that level. But we wanted a design that respected history, respected tradition, and essentially had a sense of place, meaning it needed to be, while it's world class, reflect the history and what was already there. So if you look at the silhouette of the building, it reflects Tengku Abdul Rahman's outreach hand as he declared independence, and that's why the spire is not in the middle of the building, it's at the side of the building to reflect his outreach hand. So we thought that was a pretty unique design reflecting what was there already. Second thing is the design and the facade of the building is what we call multifaceted. It is designed and shaped like a diamond, and we like that because we wanted it to portray the multiracial composition of our country. So the multifaceted aspects of the diamond corresponds to the multiracial components of the country. Very nice. This development will be truly distinctive and differentiated. But let me start with something a bit more mundane, which is the connectivity. This site will be accessible by monorail, LRT, MRT. So it will be highly accessible through public transportation. Not only that, we are upgrading the road infrastructure. We're building tunnels so that the public can get in and out of this site seamlessly. So the last thing you want as someone coming to visit the site is to be stuck in a massive jam. So we thought through that, and that is going to be an important feature, is that this site will be highly accessible with very efficient flows coming in and out. But what I'm particularly excited about are the different components that we're building in the development. Let me start off with the observation deck. This observation deck will be the tallest observation deck in Southeast Asia, will be all the way at the top of the building. And we've curated the experience so that when you start the journey at the bottom of the building, you will get a bit of the history of KL, the history of the development. And when you come up to the top of the building, You get to see unparalleled views of the city, 360-degree views. And if you are a thrill seeker, we have something special in store for you. There is glass floors where you can have nothing but the KL underneath you. And if you're really truly an exceptional thrill seeker, you can put on a harness
walk outside the tower, weather permit, but you can walk outside the tower. And even the spire is a tourist attraction. You can walk up the spire, and there are perforated holes at the top where you can then take a picture of yourself at the top of the building. Oh wow! So it means that every bit of the design, it has something for the public to experience. So that's the observation. And if I move just right underneath the observation, we have the Park Hyatt Hotel. Right. So this is one of the highest end hotels that we will have in the city. And as the public, you can go up, have a cafe, have high tea, or have a nice meal up there. At the base of the tower, we then have a mall. And you might ask, what's so special about the mall? We are thinking through some of the more interesting aspects of the mall. Yeah. The first thing I'll say is that the mall, at the top of the mall will be a massive dome that when you look up, you can look up through the tower. So it will be a magnificent view. And what we're also planning for is that the dome itself becomes a little bit of a light show. Similar to some other developments around the world where there's magical fountains. This is our way of trying to attract tourists to come and look at the mall. With natural lights and natural everything. light. And one of the flaws in the mall is we are trying to position it as a Malaysian artisanal district, so we'll get the Malaysianness and the Malaysian merchants to come in and display their wares there. And then coming out of the mall, there's a 4-acre linear park, so if you want to spend time with your family, you can come in, enjoy the water features there. And at the very end of the linear park, which will be across from Stadium Merdeka, will be what we call Look at 118. This is aptly named because when you stand at the top of the structure, you can literally look at 118 and take a picture with the full height of the building. So we've planned this very carefully so that if you're a tourist, you will spend at least half a day in the development. Beyond that, we also have 2 residential towers, which as public you can buy. And if you're a tenant working in the building, we also have a mosque and also a unique childcare center, which is standalone for you. So the development will be very special, and I would say it will be another new iconic destination for the city. As someone who's closely associated with the project, I guess in the immediate term, the hope is to complete this successfully and so that it comes to life. But as someone who lives in the city, as a Malaysian, the aspiration is that we create something truly unique that puts Malaysia on the map and adds to the already beautiful skyline we have in the city. Well, thank you so much, Mr. Rick, for the wonderful insight of Merdeka 118. Itu tadi perbualan saya dengan Encik Rick Ramli yang sempat kita rakamkan sebelum ini, dan bersama kita hari ini adalah tetamu istimewa secara online, Yang Mulia Tengku Dato' Abdul Aziz Tengku Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd yang sudi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam dan terima kasih awal. Saya rasa kalau kita menaiki kereta atau di mana-mana di sekitar bandara ini, tentunya nampak bandara ini sekarang, dan alhamdulillah pada masa ini kita telah mencapai tingkat 118 dari segi konkrit core-nya, dah sampai di puncak, dan di tahun hadapan, untuk 6 bulan tahun hadapan, kita membina spire yang kita maksudkan dengan tangan tadi, dengan tangan akan dibina pada tahun hadapan, dan lantai pejabat di menara ini telah sampai ke tahap level 1110. Jadi 8 tingkat lagi untuk sampai puncak 8 tingkat, dan juga fasad kaca yang kita lihat di bangunan ini telah sampai tingkat 81. So memang dan giat dilaksanakan, dan insya-Allah kita planningnya untuk mencapai 118 di penghujung ataupun awal tahun depan. Itu planningnya. InsyaAllah. Daripada temu bual sebentar tadi, kita boleh simpulkan beberapa perkara baru yang cukup menarik. Salah satunya, yang paling mengagumkan, ialah Merdeka 118 bakal mempunyai spire yang boleh dinaiki oleh pengunjung. Lantas, ia bakal menempa rekod sebagai anjung tinjau tertinggi di dunia pada ketinggian mencapai 600 meter, mengatasi anjung tinjau Menara Shanghai ketika ini pada ketinggian 561 meter. Satu perkara yang tidak disebut dalam temu bual itu ialah mengenai ketinggian sebenar menara tersebut. Seperti yang semua sedia maklum,
PNB secara rasminya telah mengumumkan bahawa ketinggiannya ialah 635 meter. Namun, terdapat beberapa maklumat tertiris yang menyatakan ketinggian akhirnya ialah 678.9 meter. Terdapat beberapa video drone yang menunjukkan teras menara ini mempunyai tingkat ekstra sehingga tingkat 122. Sebenarnya, ia bukanlah penambahan tingkat, tetapi ia sekadar tingkat teknikal. Tingkat yang boleh didiami pada menara ini kekal pada tingkat 118. Ada yang menerbangkan drone pada menara ini dan mendapat ukuran 540 sehingga 600 meter. Perlu diingatkan bahawa bangunan ini dibina di atas tapak yang berketinggian sekitar 50 meter. Jadi, ketinggian yang diukur oleh drone bukanlah ketinggian struktur, tetapi ia adalah ketinggian dari paras laut. Kita hanya akan betul-betul tahu apabila spire sudah siap dibina tahun hadapan. Jadi, bawa-bawalah bersabar. Dan mari kita semua berdoa supaya projek ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua dipanjangkan umur untuk melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Jika anda suka video ini, like dan kongsikannya pada rakan-rakan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan tekan sekali loceng. Ramalan kami untuk ketinggian Merdeka 118 adalah sekitar 650 hingga 680 meter. Bagaimana pula ramalan anda? Kongsikan di ruangan komen. Jumpa lagi.